Good evening. Good evening. How are you? I'm great. And you? It's all good. Thanks for asking. Good evening. Good evening, Daniel. How's it going? How are you? I'm doing great. Yeah, it's good to know. Hello, Edwin. How are you? Hello, good night, everybody. Good night. How are you? Fine, thanks. And you? Just all good. Thanks for asking. Yes. Solo estoy permitiendo entrar a todos, por eso estoy algo ocupado, para no dejar a nadie esperando. Bueno, por el momento estamos acá. Mm. Solo estoy esperando que se una la mayoría porque tengo que permitirles la entrada, entonces, para evitar que se queden esperando. Ok. Por el momento creo que somos 12. Pues bienvenidos sean todos, ¿verdad? Es un gusto estar aquí con ustedes. Nada más presentarme. Ok. Ok. Decía, es un gusto estar acá con ustedes. Ya voy a esperar a que siga entrando la mayoría de las personas. Mm. Ok. Bueno, mucho gusto, ¿verdad? Como les decía. Mi nombre es Kevin Rodríguez. Yo voy a estar acá con ustedes. No sé si me logran escuchar bien. Sí, sí se escucha. Ok. Sí se escucha. Ok, gracias. Les repetía, mi nombre es Kevin Rodríguez, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, ¿verdad? El propósito es facilitarles el proceso. Creo que ustedes conocen bastante cómo se trabaja con la plataforma ISAFOR. Sé que es un curso mayormente autodidacta, pero a la vez siempre se necesita ese refuerzo, ¿verdad? Por parte de un docente. Entonces será mi rol. Voy a apoyarles en lo que necesiten, cualquier duda, cualquier consulta. Y ahí estoy para eso, ¿verdad? Pueden contactarme, obviamente, durante la clase, fuera de la clase también, a mi WhatsApp personal. Pues
ese va a ser mi rol. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y pues básicamente eso sería todo, ¿verdad? Nada más presentarme y vamos a ver, está entrando más gente. Y pues nada más cuestiones generales, ¿verdad? Va a ser un espacio abierto para que podamos revisar. Mayormente en estas clases solamente vamos a revisar aquellos temas gramaticales de mayor importancia, dentro de los que ustedes van a ir desarrollando en la plataforma, ¿verdad? Entonces, tenemos la plataforma. Tenemos la plataforma como pues, me imagino ya les han informado, ¿verdad? Aquí tenemos los diferentes cursos. Pues básicamente esto es, sería parte del trabajo que estaríamos realizando en la plataforma, recibir las clases y tener práctica acá. Más que todo va a ser esto. Es la parte que, permítanme. Ok. Es la parte que está siendo tomada en cuenta por ISAFOR, que es la parte que se les estaría evaluando. Me imagino que les han dado esta información, pero creo que no está de más mencionarla. En esta plataforma ustedes pueden ver videos, información relacionada a los temas y sobre todo, lo más importante, ir desarrollando ejercicios. Entonces, la idea es que la completen en su totalidad, ¿verdad? Para que de esa manera les genere el diploma que necesitan. Entonces, este sería como el paso a seguir, lo más importante, por así decirlo. Trabajar en esta plataforma. Vamos a ir trabajando progresivamente a la par de los temas que se explican, realizando algunos ejercicios, pero pues básicamente cuando vienen a hacer, ¿qué? Buenas noches, José Castillo. ¿Qué tal? Buenas noches, por aquí incorporándome. Ok, qué bueno. Ok, entonces como lo repetía, luego hay temas que como por ejemplo food, comida. Temas como que health and unhealthy vocabulary. Realmente no se necesita un docente o un profesor, por así decirlo, para que puedan llevar a cabo el aprendizaje de estos temas. Luego hay temas como adverbs of frequency, son temas más, por así decirlo, complejos, ¿verdad? Que tratan sobre gramática. WH questions, in simple present. Entonces, para esos temas más complejos, por así decirlo, o que son como lo más central de cada unidad, es que vamos a tener estas reuniones, ¿verdad? De 1 hora cada día, de lunes a jueves, para abordar estos temas de mayor importancia. Y pues tener un poco de práctica de igual forma, entre todos. Así que por lo general vamos a trabajar de esa manera, una clase cada día, de lunes a jueves. Serían 2 clases donde se explique los contenidos centrales, una clase más para práctica y así vamos a ir avanzando. 2 clases son para explicar los contenidos, una clase para practicar, ¿ok? Pero es más que todo, como les repetía, es un curso autodidacta, entonces me imagino que les han brindado toda esta información, pero por ejemplo acá, my day, un reading text, eso es trabajo de ustedes, ¿verdad? Claro, vamos a ir desarrollando muchos ejercicios durante la clase porque es la idea, pero ya luego hay que temas como my neighborhood, ¿ok? Eso no lo vamos a ver acá, es trabajo propio de ustedes. Entonces, no sé si hay alguna consulta, una duda al respecto. Hola, Kevin. Hola, mucho gusto. Igual, un gusto. Sí tengo una duda. Yo he estado ya practicando en la plataforma, ya hice algunos ejercicios, Ajá. pero en primer lugar no había encontrado como los temas de los ejercicios siguientes, como para saber de qué se iban a tratar, sino que cuando uno termina un ejercicio, automáticamente le va tirando el siguiente y el siguiente. Entonces, como para, creo que ya ahorita ya
creo que lo que está mostrando usted como los temas, creo que ya eso le da a uno mayor visibilidad para poder estudiar un poco. Exacto, Pero, exacto. Ujú. pero pregunto, digamos, si yo veo los siguientes temas y yo me considero débil porque los primeros ejercicios los sentí fáciles, los fui pasando 100% cada uno, pero ya los últimos, como solo le iba dando siguiente, ya los últimos sí, bueno, en lo personal ya no saqué 100%. De hecho, en uno incluso quedé al 50%. Entiendo. Primera pregunta, en esos casos, ¿habrá forma de volver a repasar el ejercicio y volver a hacer el test o ya no se puede, ya me queda con esa nota? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si yo quisiera algún contenido, algún video o algo para repasar ese tema en específico, dentro de la plataforma hay alguna opción de poder repasar ese tema que yo voy a ver en los siguientes tests. Sí, por ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un video, ¿ok? De how often. Digamos que el contenido, por ejemplo, esta clase va a tratar de esto. Está how often y adverse frequency. ¿Ok? Pueden acceder al video y acá pueden repasar, ¿verdad? Como lo más importante del tema. Y si se puede volver a empezar, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si se fija, tiene la opción que dice Reset Unit. ¿Ok? Entonces, y de igual forma, vamos unos ejercicios. Eso es como la información, ¿verdad? Para que lo puedan repasar. De igual forma, todo esto por ejemplo, esto, ¿ok? Reset Test, ¿ok? En esa opción debería poder resetearlo para empezar nuevamente. Y así con la mayoría de ejercicios que hay. Y pues de igual forma están los videos que le fui mostrando y también estas clases quedan grabadas. De igual forma va a ser algo para poder repasar. Van a estar subidas a una lista de reproducción de YouTube para que puedan repasarlas ahí también. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, excelente. Sí, eso responde mi Por pregunta. ejemplo, si Gracias. acabamos y vamos a Reset Test. Ok, empezamos de nuevo. Empezamos acá. Okay. Adverse Frequency. Buenas noches. Yo tengo otra pregunta. Sí, Va adelante. encaminado a lo mismo. ¿Hay un número específico de unidades que podemos saltar en el día? O por poner un ejemplo, yo tengo el día libre y trato de avanzar todas las unidades que pueda. ¿O hay un límite por día para las unidades que vamos viendo? No, como había mencionado anteriormente, ¿verdad? Es un curso mayormente autodidacta. La idea es que fomentar esa cultura y que ustedes puedan aprender a su ritmo. Como mencionaba aquí el compañero Edwin, él sintió que los primeros estaban fáciles, los hizo rápido, con los demás quizá tuvo mayor dificultad. Quizá a él le podría gustar luego esperar la explicación de la clase, que preguntar si tiene dudas, hacer algunas preguntas y quizá con eso le queda claro. Eso luego sigue avanzando. Cada quien puede avanzar a su ritmo. Eso es su decisión, ¿verdad? Claro, sería buena idea también avanzar todos juntos, ¿verdad? No hay ningún problema tampoco. Digamos, Excelente, gracias. Gracias. Aclara mis dudas muy bien, gracias. ok, sí, porque por ejemplo hoy el primer tema que vamos a ver es el de Adverse Frequency. Eso estaríamos explicando hoy y pues vamos a desarrollar los ejercicios relacionados a ese tema. ¿Okay? Entonces, los podemos ir haciendo todos juntos. Si hay dudas en el transcurso de esos ejercicios, las pueden consultar con mi persona y así sucesivamente con la mayoría de las unidades. Pero, como les repito, ustedes son libres de avanzar a su propio ritmo. No hay ningún problema con eso. ¿Ok? Así que es un gusto estar aquí con todos y pues nuevamente vamos a tratar de hacer de esto un ambiente de aprendizaje ameno y sobre todo que funcione, ¿verdad? Es la idea. No sé si existe otra duda, una pregunta, algún comentario. Disculpe, teacher, yo tenía una duda.
Sí, adelante. Con la metodología de calificación no me había quedado muy claro. ¿Importa ese cuánto toma en cuenta el tiempo que se une en la plataforma? ¿O cómo sería exactamente? Sí, para la calificación están, por así decirlo, obligados a completar cada uno de los ejercicios de todas las unidades, es decir, eh, avanzar por cada uno de los temas. Es decir, empiezo desde acá con el 1.0, food, estudio las imágenes que puedan haber relacionadas a comida, luego desarrollo los ejercicios, luego how often, 1.2, el tema de gramática, y vamos avanzando. Entonces, para obtener una puntuación final y a su vez el diploma, tiene que completar todo el curso, ¿verdad? Eso no lo decidimos nosotros, es por parte de ISAFORP, obviamente, es la forma en que se va a trabajar. Entonces sí, deben terminar todos los cursos. No necesariamente tiempo en la plataforma, sino completarlo, ¿verdad? A su debido momento, claro. Por eso vamos a estar trabajando un mes en esto. Es una unidad, es un curso, perdón, de 5 unidades. Trataríamos de ver una unidad en 3 días y a la vez practicar. Son temas, parece largo una unidad, ¿verdad? Pero no, son temas bien cortos, son unidades cortas. Entonces, eso sería básicamente lo que estaríamos haciendo. También están los exámenes. Están los exámenes que ustedes van a realizar en sus hogares, ¿verdad? Con su tiempo, a su ritmo, como lo son el examen el 3, el 4, parece que está aquí también el 1 y el 2, de las unidades 2 respectivamente, y el 3 y el 4, de las 3 y 4. El único examen que se realizaría en una reunión, que sería al finalizar este mes, es decir, al finalizar el curso, sería el examen de las unidades 1 a las 5. Ese sí lo realizaríamos todos juntos, sería un espacio para repaso y lo que reste sería para realizar el examen. Ya luego, como les decía, sería más que todo tratar de completar todos los ejercicios. ¿Okay? Lo ideal es eso, ir conforme a las clases, pero cada quien puede ir a su propio ritmo. ¿Okay? Ok. Gracias, teacher. Una pregunta adicional. Supongo que los exámenes, eso sí no se pueden repetir, ¿verdad? Me parece que no, los exámenes, pero aún no estoy del todo seguro. Voy a asesorarme bien de esa información. ¿Okay? Y voy a Ok, tratar de estar seguro para la próxima clase sobre los exámenes. Entonces, pero sí, básicamente es eso. Tratar de ir trabajando con la plataforma porque sería un trabajo, por así decirlo, más importante porque es lo que les va a proveer al final del diploma. Y pues las clases, como les repito, quedarían grabadas y pueden verlas luego para un repaso sin ningún problema. Y pues solamente sería, es una hora de clase nada más por día. ok. Perdón, tengo otra pregunta. Sí, adelante. En la plataforma veo yo que cuando uno va a la parte de progreso, hay como un ranking. Exacto. Ese ranking es una especie de como evaluación o nota que le va indicando a uno cómo va. Sí, exacto. Incluso, Y si es en base a y si es en base a los mismos niveles, porque por ejemplo, en mi caso, yo empecé a practicar y a estudiar, empecé hoy. No sé si todos los que están dentro de la tabla, dentro del ranking, empezaron también hoy. Porque si es así, yo veo que, digamos, si nos vamos a puntos, hay quienes ya tienen como 17,000 puntos y yo apenas llevo 600. 600, dice. Llevo 600 actualmente y hay quienes ya casi van a llegar a los 20,000. No sé si la medición es en base a los mismos niveles o difiere, porque yo prácticamente este es mi primer día. Sí, Hola, exacto. hola.
Perdón, Kevin. Buenas Hola. noches, Edwin. Buenas noches. Disculpen que los interrumpa. Solo respondiendo al compañero Edwin, usted va a ver personas que ya tienen 17,000 puntos, como por ejemplo yo, pero porque yo tengo toditos los módulos activos y ahí me está validando los puntos de todos los módulos activos en esta campaña. Pero sus demás compañeros junto con usted, todos empezaron hoy y todos solo tienen puntos acumulados a partir de ahora. Yo soy la excepción. Okay. Yo y los maestros, ¿verdad? Okay. Muchas gracias, Gabriela, por la aclaración. Bueno, De acuerdo, entiendo. Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda o consulta? De lo contrario, empezaríamos con la clase. Ok. Entonces, en ese caso, un segundo, vamos a empezar. Ok. Ok. Como les decía, entonces, más que todo vamos a tratar de explicar aquellos temas centrales o más importantes relacionados a la gramática. Y ese sería el primero. Okay, we're going to be talking about how often and adverbs of frequency. So let us start. Okay, let us see. Okay, Edwin, can you please help me read how we use or when we use how often? Yes. Thanks. We use how often to ask about frequency. Okay, to ask about frequency. Okay. All right. There you go. Okay, thank you. So we have one example here. Can you please help me, Edwin? How often do you visit your dad? Okay, how often do you visit your dad? Okay, with that you're asking about the frequency. All right, let us see one more example. Okay, Ronnie, Edgardo, can you please help me with another example here? I visit my dad twice a week. Okay, what about you? How often do you visit your dad? How often does she call her son? Okay, how often does she call her son? She calls her so every weekend. Every weekend. There you go. All right, so you see, we use how often to ask about frequency. Okay, how many the frequency of an activity. Okay, we will try to look at, okay, let us just remember the use of do and does. Okay, let's see. It is Ventura. Hello, Hi. how are you? I'm I'm okay. Okay, Thank you. it's all right. It's good to know. Okay, can you help me read the slide? Okay. Remember the use of do and does. For example, how often does he work? Okay, how often does he? Remember that when we have this pronouns, okay, he, she, and it, we use the auxiliary does in the present simple. This is for the present simple, just trying to remember the use of it. Okay, how often does he, she, or it work? So we use the third person pronouns, he, she, or it. Okay, let us see.
Let's see. Daniel Fuentes. What happens when we have I, you, we, and they? Okay, maybe he's busy. What about Gabriel Pineda? Can you help me with this one? Good night, everyone. Remember the use of do and does. How often do I work? How often do you work? How often do we work? How often do they work? There you go. Thanks a lot. Okay. So when you have the other pronouns, personal pronouns, I, you, we, and they, we use the auxiliary do. Okay, that's the difference from he, she, and it. Okay. So we have how the way we answer to this. Let us see. Tatiana Rivas, can you help me read? Hello, good Hello, evening. good evening. Okay, how often do you read books? I read a book every day. Okay, every day. You see here we have all the days of the calendar. Okay, from the first day to the 31st. Okay, so Tatiana, can you help me read the other one? Okay, Lisa always reads a book. Okay, so if you read a book every day, you can say that Lisa always reads a book. Okay, every day, always. Okay. What about you, Tatiana? Do you how often do you read books? Always, Always. Okay, every day. always, every day. All right, that's good. Let's look at another example. Okay. Arabella Gomez. Hello. Hello, How are you? fine, thank you. Yeah, it's good to know. Can you help me with this one? I play the saxophone 5 times a week. Okay, I play the saxophone 5 times a week. You see here we have the days, right? 5 times a week. Okay, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. 5 times. So if you Every play day. the saxophone 5 times a week, you can say Usually. usually, right? She usually plays the saxophone. What about you? Do you play an instrument? The guitar, the piano? And I play the piano every day, or I usually play the piano. Okay, you usually play the piano. It's good. Good for you. Yes, it's relaxed for me. Yes, exactly. It's relaxing. I agree with that. All right, let us go with, hold on. Okay. Lydia Ayala, can you help me with this one, please? Hello. Hello. Good evening. Good evening. I ride my bike twice a week. Okay, twice a week. You see? Twice a week. Mhm. Twice a week. There you are. So, twice a week. So when you do that twice a week, oh, sorry, you can say, help me please with this one, Lydia. She often she often rides her bike. Okay, she often rides her bike. Exactly. Okay, often. Twice a week. Okay, maybe only what? Thursday or Saturday. Okay, maybe only like Wednesday or Friday. Twice a week. All right.
What about this one? Let's see. Jasmine, can you please help me? Sure. Okay, I thanks. play basketball once a week. Okay, I play basketball once a week. So you see, we only have Friday, only one day. So if you play basketball once a week, you can say? Sometimes. Sometimes, okay. That's what we call frequency adverbs. What about you, Jasmine? Do you play any sport? Actually, no. You don't? Okay, but maybe you would like to learn one sport. I would like to play soccer. Okay, yeah, it would be cool. There we go. So, and let us just look at the last one. Okay, let's have Kenya Joanna. Can you please help me with this one? Hi, Hi, how are you? fine, thank you. And you? Yeah, it's all good. Thanks for asking. Okay, Milhouse and I go to the cinema once a month. Okay, once a month, meaning only one day. Okay, you see the calendar on the 20th, one day in the month. So once a month. Twice is two. Once, one. Okay, only on the 20th day, on Sunday. So Kenya, if you say that Milhouse and I go to the cinema once a month, you can say? We rarely go to the cinema. Yeah, we rarely go to the cinema, okay? Almost never, rarely, once in a month. All right. Let's see, Edwin, what about this one? Please. Yes, sure. I don't drink alcohol. Okay, alcohol, you say. Alcohol. Yeah, I don't drink alcohol. I don't. So if you don't drink alcohol, you can say? He never drinks alcohol. He never drinks alcohol. Exactly. You see, we have no marked days in the calendar. No alcohol at all. What about you? Do you sometimes drink alcohol? Sometimes. Okay, that's good. All right. So this is what we have, right? Adverbs of frequency. We have some of them, right? We have the percentage, right? 100%, 90, 80, okay? And the different types of adverbs that we have to talk about frequency. Let us see. Jamileth, hello. How's it going? How are you? All right. It's good to know. Can you help me read some examples of adverbs of frequency? Yeah, please. I'm always after class. Sorry? I usually walk to work. Okay. I normally head to the market. I often read it at night. I sometimes think in the shower. I occasionally go to bed late. I seldom put salt on my food. I haven't ever had vegetarian, never eat meat. Okay. There you go. Thank you. Right. So you can see here the place where they are put. Right. We have subject, right? As we can see here in the example. Subject, adverb, and the main verb. I always study. I usually walk.
He normally gets good marks. She often reads. Okay, talk about the frequency. Okay, Daniel always passes his exams. Okay, I seldom put salt on my food. And these are some examples, right? Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, hardly ever, never. All right, let us see. We also have some, let's say, time expressions, right? Like the ones we were looking at. Okay, time expressions to talk about frequency. You see here in the first column, the number of times. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, and we have an adverb for each of them. 1 is equal to once. Twice, 2, right? 3 times. And then you count them, right? 4 and 5 times. So only for 1 and for 2, we have specific adverb. You say once is 1, twice, 2. Okay, I go to the cinema once a week. Okay, I go to the supermarket twice a week. All right. So let us try to put this into practice a little bit. Okay. We have here the practice in the platform. Okay. How often? Again, you can click on the video. Right? You watch the video. Oh, but let me just check. I'm going to pick up another one. Okay, you can click here in the video. Here you can watch the same information that I've explained to you. Okay, when you have time, try to watch the video. Okay, here they explain you about how often. Then you go here with adverbs of frequency. This is the information we have. Always, usually, normally, generally, right? All of them. The position, you can read this with your time. Okay? Try to take the time to read it. Okay, you see the position, subject, adverb, and verb. I always walk to work. So you read this and we continue. How often? Questions with how often. Okay, you read it too. You try to go through the information. And then we go with the exercises. Obvious. Okay, this is where the practice comes. Okay, let's try to put this into practice. Okay. Ustedes pueden como acceder a la plataforma, para quienes aún no lo han hecho, ¿verdad? Pueden acceder a la plataforma en estos momentos donde vamos a tratar de trabajar en ella. Okay. For the ones that have not done this, you can access the platform. You can try to work on this. Okay. Para quienes aún no hayan avanzado en estos ejercicios, pueden acceder ustedes mismos desde su celular, su computadora y tratar de realizar esos ejercicios todos juntos. Tenemos acá los frequency adverbs. Okay, it says instructions. Look at the thermometer and write frequency, the frequency that every person describes. Number 1 is the example. Okay, we have here the example. So you see, red is for always, the blue is for usually, green for often, purple sometimes, orange
occasionally, yellow is rarely, and the white color when the thermometer is empty, you have never. So let's try to put this a little bit into practice. Let's try to check. Let's see. It is. What about this one? It says, Nancy always or sometimes makes breakfast. Nancy sometimes makes breakfast. Sometimes. Sometimes. Yes. There you go. Sometimes. Okay. Nancy sometimes makes breakfast. Exactly. Let's see. Reina Chicas. What about Teresa? Okay, let's go then with Juan Carlos. Hello. Hello, Kevin. How are you? Fine, thanks. All right, it's good to know. Okay, what about this one, Juan Carlos? Teresa, Teresa always is based Vegetables. Arroz. Sorry? Sometimes. Okay, you can hear here. Look here, the thermometer. Oh, always. Always eats vegetables. It is full, right? You have the complete thermometer. Yes. Always means every day. Okay. So that's why you see it here. Okay? Always, every day, 100%. Usually, 90%. Okay. 5 days a week, for example. Often, like 75%. It could be like 4 days a week. Sometimes, like 50%. It could be 3 days a week. Occasionally, okay, like 30%, 2 days a week. Rarely, okay, it could be like 10%, once a week. Never, 0. Okay, you go from up to down. That's like the percentage. Okay. All right. So las clases quedan grabadas y la práctica está acá. También las presentaciones se envían, así que va a haber tiempo también para repasar todo esto en caso de que haya duda o consultas. Okay. Yeah, let's try to go with some more. Let's have David or Jose Castillo. You raise your hand. Hello, Jose. Hello, I'm John. Never had soap for breakfast. Okay, yeah, that's never. Right. John never. Okay, 0%. He never has soup for breakfast. What about you, Jose? Do you like soup for breakfast? Oh yes, I like soap. This the for breakfast only the woman. I don't only just breakfast in this time. Do you know how to say that in English? How do you say Hangover. in English this word? Hangover. What? I typed it on the chat. Okay. Hangover. Okay. Hangover. Like the movie. Have you watched the movie Hangover? Okay. Ya, no recuerdo cómo se llama en español. Hangover. ¿Qué pasó ayer? Exactly. That's the movie. ¿Qué pasó ayer in Spanish? But in English is Hangover.
Hangover, okay. Because the people had a hangover. Okay, they had a party, they were drinking, so they had a hangover. Okay, John never has soup for breakfast. Only with hangover. Okay. Okay. Let's see. Let's go with this one. Yeah, I was asking. Let's see if you're here. Yeah, David. What about the following? My father occasionally drinks soda. Okay. My father occasionally drinks soda. There you are. Right. That's the following. Okay. What about, let's go with Tatiana. Can you help me with this one? Okay. My friends usually buy hamburger on Fridays. Okay. My friends usually, okay, buy hamburgers on Fridays. There you are. Okay, there you go. So you see we got 100%. That's our score. That's when it comes to frequency adverbs. Okay, to talk about the frequency. Let's try to continue. After you complete this in the platform, okay, you click on great job, let's continue. Or you can print it if you want to, or you can reset the test in case you want to start again. Okay, you have more practice. Go ahead, Edwin. I have a question. Yes. Perdón, voy a hablar en español, no sé cómo explicarlo. Yeah, go ahead. Lo que pasa es que yo estoy corroborando eso en mi plataforma ahorita y solo me da la opción de impresión, no me da la forma de volver a repetir el test. Ok. Sí, entonces en ese caso, lo más seguro es que no se pueda, que sea solamente de un intento. Lo más probable. De igual forma, como les digo, son bastantes ejercicios, ¿verdad? Hay bastantes oportunidades y la idea es esa, ir avanzando poco a poco. Quizá en ese sentido sea sugerible el hecho de que se realicen luego de la clase en caso de que haya alguna duda o se tenga alguna pregunta, tal vez se logre aclarar en el transcurso de la clase. De igual forma voy a corroborar esa información y les voy a hacer saber luego si se puede repetir o si solamente es de un intento. Okay? Okay, let's try it. Some more practice. Okay. So this is about present simple. You see what we were practicing here. It says, select the correct verb form for every sentence. And this is what I was telling you, right? For subjects, I, you, we, and they, we use the base form of the verb. Right. I eat. I is the subject. Eat is the verb in the base form. French fries, complement, can be anything. What happens, Edwin, when we use he, for example, or she, or it? What happens to the verb? Hello? Yeah, here you see when we use the subjects I, you, we, and they, we have the verb in the base form. Okay? But what happens when we use he, she, and it? To the verb. We add s. Yes. Okay, that's the difference. You see, I eat, he eats. Right. You eat, we eat, they eat.
But when we use she, and it, we add s to the verb. She eats, it eats. All right. That's basically about present simple. Okay, let's try to practice a little bit with this. I have a question. Yeah, go ahead. Who is siblings? Siblings, where is it? This is a new word for me. Ah, this one. Yes. It is brothers and sisters. We have brothers, sisters, siblings. It's a cover. Okay. So like, when you ask someone, do you have brothers or sisters? No specific No. género. It's just a Okay. general term. You can say, Okay. do you have siblings? Ah, yes, I have a brother and I have a sister. It's the two, brothers and sisters. Okay, that's good. There you go. Okay, let us try to practice with this. Let's see, Ingrid. Hello. Hello. How are you? I'm fine. All right. Can you please help me with this one? It says here, my siblings. Okay. Always go. Go. Yes, go. There you go, right? My siblings is plural. Talks about, it could be 2, 3, 4 people. It's plural, so it could be they. They always go. So when we have they, we use the base form of the verb, go. All right, thank you, Ingrid. All right, let's see. Arabella, what about the number 2? My mother always has cereal for breakfast. Okay. My mother always has cereal for breakfast. Exactly, right? Again, when you have subjects she, and it, we use the third person, okay? The have changes to has. That's for the present simple. All right, let us see. What about Daniel? Yes. What about number 3? I never eat or eat. I never eat seafood. Seafood. There you go. I never eat seafood. Seafood, exactly. I never eat seafood. Okay, so you complete this one, right? You see, that's just the explanation. For subjects I, you, we, and they, we use the base form. Eat, go, play, base form. When we have she, and it, we use the verb in the third person. Okay, eats, goes, has. So let us go with one more. Edwin, what about this one? My family and Yes, I. yes. My family and I usually orders food from this Japanese restaurant. Okay, orders or order? Orders. Okay. The first. Yes. Why? Is it singular or plural? Is plural. Okay. Yes, it's incorrect. Order. Okay, order, right? Because the subject is we. My family, I, we. And I. Yes. It's my family and I am including myself too. So that's we. Yes. Okay, so my family and I usually order food from this Japanese restaurant. There you go. Okay, let's go with Kenya. What about number 5?
Kate rarely drinks orange juice. Okay, drink or drinks? Drinks. This one or this one? Drinks. This one. Yes. Okay. So what about Kate? Is that she? Is that you? She? It's third person. Third person, right? There you go, Tatiana. Thank you. It's third person. So we don't use the verb in the base form. We need to add S. It drinks. That's the rule, right? You have he, she, it, third person singular pronouns, personal pronouns. When you have those, Kate, what is Kate? It's she. Okay, then you have to say she rarely drinks orange juice. Kate rarely drinks orange juice. Okay, let's go with, let's have David. What about number 6? Sam often prepares a cup of coffee in the morning. Yeah, good job, right? Sam often prepares. It is also a third person singular pronoun, right? He often prepares. She, it. Remember the third pronouns. When you use those pronouns as subjects, the verb changes to, you need to add an S. He prepares. She drinks. Okay. So we submit the answer and bueno, pues básicamente de eso trata el tema, ¿verdad? De momento nos quedamos en los ejercicios de Adverbs of Frequency. La idea es que traten de completarlos todos, ¿verdad? Si hay dudas pueden ver la clase, la grabación. Si hay alguna consulta igual me pueden escribir a mí. De momento sería toda la clase, ¿verdad? Es nada más como un refuerzo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta por el momento. Sí, yo tengo una duda. Ok. Es que yo no había podido entrar en la plataforma hasta ahorita en mitad de la clase y no sé si por casualidad hay algún tipo de material de apoyo o algo que nosotros podamos estar leyendo antes de realizar los ejercicios, porque parece que los ejercicios no los podemos repetir ni cosa por el estilo y de buenas a primeras ya no salen. Exacto, sí. Sí, quizá en ese caso lo mejor sería, ¿verdad? Esperar hasta la clase, pues las diapositivas enviarían siempre el material. Ahí está explicado los Adverbs of Frequency. Y de igual forma, yo les puedo brindar material extra también en el grupo de WhatsApp. Trataría de hacer eso siempre antes de cada clase. De igual forma. ¿Ok? Ok, está bien. Otra duda que también tengo, no sé si es que necesita pasar lista en cada clase. No, no sé, o sea, es primordial, ¿verdad? Que intenten asistir, pero pues, dado que esto es principalmente de INSAFORP y es un curso autodidacta, depende de ustedes, ¿verdad? Que traten de asistir. Pero claro, se espera que así sea y que obviamente completen la información. De momento, tendríamos que terminar acá. Sigo con otra clase a las 9, así que vamos a reunirnos mañana, ¿verdad? Okay. Les agradezco su tiempo. Have a good night, everybody. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night.